இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஈகோ பார்க் தான் வந்திருக்கோம். ஈகோ பார்க்கில் நம்ம போட்டிங் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்திருக்கோம். ஆனால் போட்டிங் போகிற மாதிரியான ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல, எவ்வளோ ப்ரைஸ் கேட்குறாங்கன்னு தெரியல. இங்கே என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து ஒரு பர் பர்சனுக்கு 25 rupees தான். பட் ஆனால் நம்ம கேமரா நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஃபீஸ் பே பண்ணி நம்ம வந்துட்டு உள்ளே என்ட்ரி ஆகணும். கெனாலில் இப்போ நான் M50 Mark II வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுக்கு வந்து 200 ரூபாய் என்ட்ரி ஃபீஸ் போட்டிருந்தாங்க. கேமரா நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்ட்ரி ஃபீஸ் வாங்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மார்னிங் வாக்கிங் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஈவினிங் டைமில் எல்லாருமே நிறைய பேர் வாக்கிங் வந்தாங்க. அதுவும் முக்கியமாக காரில் தான் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ட்ரி ஃபீஸ் வாங்கினாங்களா இல்லைன்னு தெரியல. ஆனால் ரெஜிஸ்டர் இருந்துச்சு, அதில் சைன் பண்ணாங்க. மேபி அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஆஃபர் கூட இருந்துக்கலாம். நீங்களும் அது மாதிரி ஏதாச்சும் அதில் ஜாகிங் போகணும், வாக்கிங் போகணும், ரெகுலராக போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூட கேட்டு பார்க்கலாம். போட்டிங் போகிறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். தண்ணியெலாம் இருக்குது, போட்டிங்லாம் இல்லாமலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். கண்டிப்பாக போட்டிங்லாம் இருக்குது. பர் பர்சனுக்கு 60 rupees. நீங்கள் ஜாலியாக நீங்கள் வந்து போட்டிங் பண்ணலாம். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸில் இதுவும் ஒன்று. இந்த பார்க்கில் ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா போட்டிங் பண்ணுற இடம் தான். இந்த போட்டிங் போகும்போது ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு. அந்த நாங்கள் வந்துட்டு மதியமாக ஒரு மணிக்கு பக்கமாக போயிருந்தோம். செம்ம கிளைமேட், செம்ம வெயில். அந்த வெயிலில் போட்டிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. இல்லை தண்ணி டவுன் ஆகுதுல, அப்படியே நீ பெருப்பிங்களா அது ஒரு மீன் இப்போ பச்சி வாழை பண்ண முடியும். வாழை முடிச்சு கை கட்டேன். எப்படி பிடிச்சா? இந்த பார்க்குக்குள்ளே ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கான பிளேசஸ் இருக்குது, கேன்டீன் இருக்குது. நீங்கள் ஏதாச்சும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அங்கேயே உங்களுக்கு மினி டிஃபன் கூட இருக்குது, நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆக்டர் விக்ரமுடைய அன்னியன் படம் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த அன்னியன் படத்தில் இந்த லொக்கேஷனில் எடுத்திருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னா அந்த ஒரு புழு வச்சு ஒருத்தர் வந்து சாவடிப்பாங்க மரத்தில் கட்டி போட்டு, அந்த சீன் வந்து இந்த பிளேஸில் தான் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ இருந்த லொக்கேஷனுக்கும் இப்போ இருக்க லொக்கேஷனுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக மாற்றிருப்பாங்க. கவர்மெண்ட் இந்த பிளேஸ் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பிளேஸோட சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நீட்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. சென்னையில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான இடங்கள் வரிசையில் இந்த ஈகோ பார்க்கும் இடம்பெற்றிருக்கு. ஒரு ஃபேமிலியோடு நீங்கள் போயிட்டு அந்த இடத்துல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ரொம்ப மினிமம் பட்ஜெட்டில் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்.